ആരുമില്ലേ? ആരുമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിവിഷൻ മാച്ച് കളിക്കാൻ പോകേണ്ടി വരും. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ആരുമില്ല. ആരുമില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഡിവിഷൻ. ഓക്കെ, ഡിവിഷൻ 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 5. ഡിവിഷൻ 5 ഒക്കെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഡിവിഷൻ 5 എന്താ 12 പോയിന്റ് എടുക്കണം. സ്ട്രോങ് ആണല്ലോ. When they're under attack, focusing too much on the back might open the hole in your back line. Skillful opponent or high level all will be pass the ball around until they can break through. If you center back left their post to steal the ball, or the opposition might be exploit that space instead such by sending in a risky cross when there no one is to guard against. എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? വേറെ ശരി ശരി ശരി. എന്താ ഇന്ത്യയുടെ ഫ്ലാഗ് ഒക്കെ ആണല്ലോ. ദേശവാദിയാണോ? ദേശവാദികൾ. നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്നുണ്ടോ? നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ആണല്ലോ. നീതുവേ, ഓയ്, നീ ലാപ്ടോപ്പ് ഓപ്പണാ? നീതുവേ, Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. Well, we're on the way. Peter, it's not often I'll focus on the influence of a goalkeeper, but Vitor Baia is an exception I'm happy to make. Consistently strong and one of Portugal's very best players. Never mind. On the finish! Shit. Oh, surely that deserved better. It was such a clever idea KBF to ഏതാ? lift it കേരള into his ഫുട്ബോൾ path. ക്ലബ് ആണോ? അല്ല, അത് KBF കേരള ഫുട്ബോൾ ക്ലബാണോ? അതാ KBF അല്ല, മറ്റേ ഫുട്ബോളില് This is Neymar. Adams മറ്റേ is മഞ്ഞപ്പടയുടെ there and he can get that clear. മഞ്ഞപ്പടയുടെ പേരണ Over the line and it is a corner. ICL KBF ആണോ? കേരള ഫുട്ബോൾ ലീഗ് ആണോ? Alexander Arnold ഫുട്ബോൾ standing ക്ലബ്. over it. You start as you mean to go on, Peter. Make this a good one. And he's had a hit. Good first touch and almost KBF. as good a second. Oh, the കേരള technical ഫുട്ബോൾ control ക്ലബ് was exquisite. The അല്ല, pummeled attempt KBF was ആണോ? കേരള exasperating. ഫുട്ബോൾ എന്തോ. Oh, good read. That was well played, well stopped. That pass has been well intercepted. That's an imaginative pass. That's the keeper's ball. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. India clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. അത് ആ പാസ് എല്ലായിരുന്നു. Couldn't squeeze it through. ഓ, അവനൊന്നും തൊട്ടേ ഉള്ളു, ഉടനെ അവൻ വീഴുവാ. And the referee എവിടുന്നാണ് ഇവനൊക്കെ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്? അവന് തൊട്ടില്ല, അതിന് ഞാൻ വീണ്. ക്യാപ്റ്റൻ മാറിയല്ലോ. ഇങ്ങനെ പോവാണെങ്കിൽ 2-3 റെഡ് കാർഡ് എന്നെ കാണിക്കുന്നു തോന്നുന്നു, കൂടുന്നേ വീഴുവാണെങ്കിൽ. So time for change, and this one has been on the cards for a little while.
Oh, that's a fine interception. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Well, he was clearly disappointed with that pass. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. That's just playing it safe and simple. And that has left him in a heap. അടുത്ത വീണ് ഭാഗ്യം He's not റഫറി happy with കണ്ടില്ല that challenge, but the referee has എല്ലാ let it റഫ go. ആ അല്ലിപ്പോ അതിനും കാർഡ് കിട്ടിയാ Now, can they get him away? Now it's Palmer. He's come in hard. Al Nassr are opting for an early change in personnel. Shit. They decided against waiting until half-time. Jordan Henderson is someone so often referred to as the defender's defender. Now it's Palmer. In the end, they found themselves penned in, nowhere to go. And it's with the keeper. Neither side giving way, it has been tight. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. The ball has bounced loose now. പാസ് അല്ല ത്രൂ പാസ് കൊടുക്കുന്നു Al Nassr have reclaimed it. അടി അടി Shapes to shoot! He's scored! And for such a big name in your side to കുറെ നേരം register very close to ക്ഷമിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു the break, not only creates a real buzz in your dressing room during the break, but dispirits the opposition too, and sets up a decent chance to go on and finish this game to their liking now. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Oh, that was beautifully done. They were ready to pounce, and they were clinical when the opportunity presented itself. A 1-0 lead established. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. That's the end of the first half. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. On the evidence of what we've seen, they're worth their lead. There was genuine intensity and purpose behind what they brought to the game. I think they'll want a strong start just after the break, though, to force the issue that bit more. Al Nassr can be fairly satisfied then. It's so far so good for them, and it's 1-0 at the break. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Al Nassr really need to go and grab another goal now, Peter, if they're going to go on and secure this. Jordan Henderson. Oh, he had to make that, and he did make it. No messing about, just bludgeoned away. That's a cute ball. Defending of the desperate variety. Looking for the run. Bastoni gets rid without sophistication. A hefty challenge. Whistle's gone. ഞാൻ പറയില്ല ഇവനെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെനാൽറ്റി വരും ഇവനെ തൊട്ട പെനാൽറ്റി എനിക്കറിയായിരുന്നു എവിടുന്ന് ഒപ്പിച്ചെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പെനാൽറ്റി അടിച്ച് ഊമ്പി കളിക്കുന്ന മൈനന്മാർ എനിക്ക് ഇഷ്ടമേ അല്ല അടിച്ചു അയ്യേ മോനെപ്പോൾ കൊടുത്താ മൈരന്മാര് പെനാൽറ്റി കുണയ്ക്കുന്നു Not a twitch, not a blink. Should we have ever doubted him? Cool as you like. India grab the equaliser and we're all square. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong... Real chance! And that's what you call inspired goalkeeping. Lewandowski clearly thought he had the beating of the keeper. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. India are looking to go forward now. Looking for options for movement.
They're urging him to shoot. കോപ്പടിപ്പിക്കാൻ പിടിച്ചു Having a shot! Can't be expected to deliver anything better than that. This is heroic keeping. And this is Torres. And he cuts out the supply. Now he's got space here. Bastoni cuts it out. That's really well cleared. And the pass is intercepted. India are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape. എനിക്കൊരു penalty ഇടതില്ലല്ലോ റഫറിക്ക് എവിടുത്തുകാരനാ Because they've got to be ready to hit them hard on the counter attack, and that seems to be the plan. Oh, this is a great position. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Oh, easy pickings there. A probing pass. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Knocks it into space. Cleared without hesitation. Niceties are not part of this approach. This is actually quite aggressive. Searching pass he's played there. Fernando Torres. And he's managed to get free. Can he finish? Oh, yes, it's there! Late in the day, this could well be it! They forced the error and extracted the maximum punishment. Decisiveness on the ball, and that probably wouldn't have happened, but still, it was very well played. Great pressure to force the error. ഓക്കെ ബ്രോ ഓക്കെ നമുക്ക് കളിക്കാം ഈ മാച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കളിക്കാം ഞാൻ 2 പേര് ആരൊക്കെയാണ് ഡിഫൻസ് മാരിട നമ്മൾ ചെക്കൻ കാർഡ് ഇട്ട് കിടക്കുവാണല്ലോ അല്ലേ ആരായിരുന്നു മാറ്റിയത് വീണ്ടും തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ചെക്കന് കാട് കിട്ടി കിടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വേറെ ഇവിടെ ഇറക്കണം ഓക്കെ ഇല്ലേ വേറെ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഓക്കെ 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 Both sides then taking this chance to turn to their benches. Al Nassr take what looks to be a decisive lead. Well, the last moments now, Peter, are going to be very frantic. There's still time for a twist or two yet. I don't even know. Robertson gets it away. Oh, he's going to be disappointed with that. And we're done. What a game, what a show. Both sides robustly going about their business, and that has turned it into quite a spectacle. It's the sort of game after which you feel it's a shame anybody had to lose. Just a quick announcement, it is now time for So a dramatic game decided in its very last moments. Well, this looked like it had a draw written all over it, Peter, so credit where it's due. They Okay, found a way to win it, and they can take great satisfaction from never lose focus. Okay. Okay, guys. Okay. That's a friendly match. Friendly match ആണ് കളിക്കുന്നത് എവിടെ മാച്ച് കളിക്കുന്നത് സെയിം മാച്ചിൽ തന്നെ അല്ലേ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞേക്കാം ഞാൻ അങ്ങനെ വലിയ എക്സ്പേർട്ടൊന്നുമല്ല ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ചിൽ പിന്നെ ലൈവ് കാണാൻ കുറച്ച് ആൾക്കാർ വേണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്യാപ്ഷൻ അങ്ങനെ ഇട്ടതാണ് ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് താല്പര്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ വരാം കളിക്കാം ഞാൻ തോൽവി ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നതാണ് എനിക്കത് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല അപ്പം ആര് വന്നാലും നമുക്ക് കളിക്കാം എന്ത് കോപ്പി വന്നില്ലേ അത് തന്നെ
ഇതാണ് കോഡ്. ഓക്കെ, ആർക്ക് വേണം വരാം. ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച് റൂം റെഡിയാണ്. ആർക്ക് വേണം കളിക്കാൻ വരാം. ആർക്ക് വേണം വരാം. ഇതെന്ത് പറ്റി? 1 lakh? ചെക്ക്ഔട്ട് മൈ സ്കോർ 1 lakh അക്കൗണ്ട്. അതൊക്കെ ഇനി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സമയം. ഇപ്പം ആരാ വന്നേ? ചൂസു ഓക്കെ. ഇതേതാ രാജ്യം? സെനഗലോ? അതല്ലോ. ഉറക്കം വരുന്നേ. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. This is Peter Drury, and I'm happy to inform you that Jim Beglin has joined me to offer his expertise. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. We have already started here. Jeez. And that's gone route one. Now it's Muller. And this is Batistuta. Foul and a free kick in a very dangerous area. Sorry, bro. It's not taken him long, and that's going to be a booking. കാർഡ് വേണോ? ഒരു മിനിറ്റ് ബ്രോ, നോക്കട്ടെ. കാർഡ് വേണോ നോക്കട്ടെ. Free kick in a dangerous position in the opening minutes. ഫസ്റ്റ് തന്നെ കാർഡുള്ള ഒരു പ്ലേസ് നമ്മൾ കാർഡ് എത്തത്തില്ല. നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ മാറ്റും. നമ്മുടെ പ്ലേയേഴ്സിന് സേഫ് സോണിലേ കളിക്കത്തുള്ളൂ. കളി തോറ്റാലും കുഴപ്പമില്ല, നമ്മുടെ പ്ലേയേഴ്സ് നമുക്ക് സേഫ് ആയിരിക്കണം. അതാണ് എൻ്റെ പ്ലാൻ. And so we have the first set piece of the game. കാരണം എനിക്ക് അടുത്ത കളി കളിക്കാനുള്ള ഈ പ്ലേയേഴ്സിനെ വെച്ച് ഒന്നും വേണ്ട. വേണ്ടായിരുന്നു. And we have our very first corner. അയ്യോ, കോർണർ സെറ്റ് ചെയ്തില്ലേ? That has been knocked clear. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Guys, വീഡിയോക്ക് ലൈക്ക് ഇട് ഗൈസ്. Corner number 2 then. എന്തോ മാച്ച് ഓക്കെ. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. It's a pretty loose pass. Quality ball. And this is Nedved. It's Nedved! ഭാഗ്യം, എന്തോ ഭാഗ്യമുണ്ട്. And the easy part very complicated. And this is Nedved. And that was very necessary. Nedved. Open. It's loose, and there's a race for the ball. And they've got rid. And here's Nedved. Oh my! Nedved! അത് ഓപ്പൺ ആയിഷേ. പച്ച ഇട്ടോണ്ട് വന്നേക്കുന്നു. ഓപ്പൺ
Well, how's that for എന്താണ് a ബ്രോ? class finish? Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. So the first goal of the game. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. And they're not going to make any further progress now. Now it's Muller. Muller. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Good read, needed to be. That's going to go a long way. Oh, that's a key interception. Rijkaard. And it's Muller. Defending of the desperate variety. Cannavaro. Al Nassr can, of course, make a change whenever they choose. Taken back almost at once. Ball position കുറവാണ് 5 എനിക്ക്. minutes till half time. Nice sequence of passes this. ഡിഫൻസിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നയാ. ബോൾ പൊസിഷൻ കുറവാ, പിന്നെ ഡിഫൻസിൽ പിടിച്ചിരിക്കുക ഞാൻ ഇപ്പോഴും. പൊളിക്കളി. Schneider. Passing is crisp and sharp. Batistuta! And he looked every bit the assured keeper there. Really anticipated that well, didn't he? This possibly the last play of the half. And that should get the job done. Looking to go deep. Keeper has taken decisive action. And there's the end of the first half. Well, there's plenty of talking points in that first half. Just one goal. It's still anybody's game here. Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple. Keep the intensity high. Oh, man. An early goal. If that happens, it's a game changer. Substitution. And we're underway again. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Rijkaard. No, again, there's no way through. And no, that is pretty much the end of that. Van Bommel. Bout of passing here, really easy on the eye. It's Nedved! Cross to the back post. Abiati deals with that nice and simple. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply... Nedved! Oh, split-second reaction. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Next match ആവട്ടെ. വന്നു next match. അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ആരോടാണ് കളിക്കുക. മയില് അത് നോക്കിയില്ലല്ലോ. And there we have it, the 2-goal cushion. It is a good finish. The odds were against him, little matter. Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. So that's 2 now without reply. We're looking at a very different game now. The command has been established.
Al Nassr do have options available on the bench if they want to go that way. It's played through അത് to മൈ him. ചാൻസ് ആണല്ലോ Face to ദേവി. face with the keeper. പിടി. ഫേസ് ടു Well, he ഫേസ് got കീപ്പർ rid because അത്രേ he ഉള്ളൂ. was under pressure. കീപ്പർ മുത്ത ഐ ലവ് യുടാ. ചക്കര ഉമ്മ. They're up to 5 corners now. ഇതെല്ലാം And it's going to be another corner. The corner count is rising. That's 6. ഡിഫൻസ് കുഴപ്പമാണല്ലോ. സമയം എന്താ 8:45. ചായ കുടിക്കാൻ പോകണം. ഇപ്പം പോണം. Robert Lewandowski. Number 21, Fernando Torres. He's got tall. He's done very well to get to that. Van Bommel മനസ്സിലായില്ലേ? actually didn't do an awful lot wrong, to be പെനാൽറ്റി honest. അങ്ങനെ പോയതാ, അല്ലാതെ It's a lucky 7th corner. 7 കോർണറോ? He rises! ഓ Relentless! Just My relentless! And they are tearing the opposition apart here. Simply breathtaking stuff. A wonderful delivery, and all it needed was a touch. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. 3-0, and things are starting to look awfully cosy. Well, it's Nedved! അതെന്നെ അലമ്പായി പോയി. അത് ഭയങ്കര അലമ്പായി പോയി. പക്ഷേ എന്നെ അലമ്പാ അത് അലമ്പായി പോയി. അങ്ങനെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. Things looking so easy, almost too easy here. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up. ആരും Something അതിന് they've been എക്സ്പെക്ട് threatening ചെയ്യുന്നോ? to do and will continue to do by the looks of it. Now it's Owen. ഡിഫൻസുകാർ എന്നാ പണിയാ കാണിച്ചത്? Al Nassr can breathe again, just. Well, I ഒരു thought ബോളൊന്നും they got അല്ലല്ലേ, off lightly there. ഒരു ബോളൊന്നും അടിക്കാതെ. ഓ He's put his foot right through that one. Well, it ഒരു didn't ബോളെ quite പെണ്ണെ come കൂടെ off this time, Peter, മിഡ്ഫീൽഡിലാണെന്നോ but പാഴായി it's a പോയി warning കേട്ടോ. to the opposition. This മിഡ്ഫീൽഡിൽ team പാഴായി know പോയി. how to counter and they'll be looking to do അവന്മാരുടെ ഒരു every ബോളൊക്കെ chance കൊണ്ട് they കൊടുത്ത get. അവന്മാര് അടിച്ചേനും. Puyol kept aware, and it is reclaimed easily. Van Bommel. സ്റ്റക്കാവുന്നുണ്ട് ഗെയിം. And it's Nedved. Plays a sharp little ball here. And he's made sure that's not getting through. Ronaldinho. Now it's Cristiano Ronaldo. ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ എവിടെ? Looking for options for movement. എന്റെ ടീമിലൊന്നും ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ ഒന്നും ഇല്ല. പൊക്കോ. Costa Curta. Ronaldinho. Passes coming off in Ah, quick പറയണം. succession here. Now it's Nedved. And this is നമ്മൾ Ronaldinho. ഡിഫൻസ് ശക്തമാക്കുക, ഡിഫൻസ് ശക്തമാക്കുക. യെസ്, ഡിഫൻസ് അതിശക്തമാക്കുക. 4-0 അത് വേറെ, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾ ഡിഫൻസ് ശക്തമാക്കി. Okay, bro, thank you for playing with me. At times unplayable, who simply brushed them off. So what do you take away from it all, Jim? Al Nassr desperately failing to impose themselves on the game. Decidedly flat, disjointed. ബോർ കളിക്കാരെങ്കിൽ മാറ്റായിരുന്നു. അടുത്ത കളി ഉണ്ടോ? Everyone will process to match. Once all users has to process to match. Everyone okay. Definitely. ഇത് എത്രയും നാളെ കഴിഞ്ഞ 4-0 ആയിരുന്നു. ഇത് എത്രയും നാളെ പോകും ആർക്കറിയാം.